très important. Today we'll read a verse of Bhagavad-Gita, a verse that is very important. Le 9:29. Avant, vous allez répéter. Before, après moi. you will repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Samoam sarvabhuteshu nametvisyo stina priyam ye bhajam titinam bhajam vaititechu shapyam. Traduction. Translation. Je suis égal envers tous les êtres vivants. I am equal towards all living Et entities, ne suis ni hostile, and I'm neither ni hostile, partial envers neither quiconque. partial towards anybody. Mais comme But ceux qui me servent avec dévotion like those who serve me with devotion, sont attachés à moi. are attached to me, Je suis moi I aussi am lié par also l'affection que j'ai pour eux. connected out of the affection that I have for them. Commentaire. Purport. Le Seigneur est égal envers The tous les êtres. Lord is equal toward all living Il entities. est comme le soleil. He is like the sun, Celui donne à chacun sa lumière. the one who gives this light Mais to certains everybody. êtres But l'apprécient, certain living entities alors que appreciate d'autres, him, comme le hibou, whereas se others like to cachent de hold, ses rayons. they hide from his rays. De même, Krishna In the donne same sa way, Krishna miséricorde gives his afin que mercy tous in order reviennent à lui. for everyone to go back to him, Mais certains ne but la certain désirent pas do not et desire it préfèrent rester and dans prefer le to monde stay matériel. in the material world. Krishna ne fait que Krishna réciproquer only avec le reciprocates désir des with êtres the vivants. desire of living entities. Ainsi, si Thus, un dévot le sert if a avec amour devotee et serves him dévotion, with love and devotion, Krishna devient Krishna lié à lui, becomes connected avec to la him même intensité with the same d'amour que intensity ce of love dernier lui parle. that the latter has for him. Om Magyanatimilam Dasya Gyanam Jalam Shalapayo Shakshur Meditam Chena Taisme Shigulave Namo Shit Chaitanyam Manobistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikham E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshwari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya
Krishna prestaya bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Mitinamine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est un très beau verset. It is a very beautiful verse. Parce que dans ce shloka, ce verset, Because in this shloka, in this verse, le Seigneur nous explique sa disposition. the Lord explains to us His disposition. En réalité, l'âme est pure. In truth, the soul is pure. Elle est non née, It is éternelle. Elle n'a jamais not eu de born, commencement. eternal, Elle n'aura jamais de fin. didn't have any beginning and nor will have any end. C'est quelque chose d'inconcevable. It is something that is inconceivable. Elle est comme le Seigneur. It is like the Lord. Sauf que le Seigneur Except the Lord est le tout complet. is Alors qu'elle est the infime. complete whole, where the soul is Il inf- contrôle infin- tout, alors very que small. l'âme est contrôlée. He controls everything, but the soul is controlled. C'est pourquoi That is why on doit comprendre we la must nature de l'âme understand the et la nature nature de l'âme of the suprême. soul and the nature of the Supreme Soul. Car Because de cette réflexion, from this à reflection, travers les écrits authentiques, through the on peut authentic comprendre la scriptures, nature de l'âme. we can understand the nature of love. Kamaisha, Kulaisha, Lachakuna, Samurpa. Ce qu'on pense être l'amour dans ce monde What we think to be love in this world n'est pas véritablement l'amour. is not truly love, Mais but il est une réflexion pervertie de l'amour. it is a perverted reflection of love. Car le Because dharma de l'âme, the dharma of the soul, le swadharma, the svadharma, sa nature éternelle, its eternal nature, est d'aimer is to love le Seigneur suprême. the Supreme Lord. Mais on fait un mauvais choix, But when we do a bad choice, alors on est situé dans une then we are situated condition in d'ignorance a condition of ignorance, où on pense qu'on est where matière, we qu'on est ce think corps. that we are matter, that we are this body. Or, ce corps, on devra l'abandonner However, au this moment body de la will need to give up at the time mort, of avec death, toutes les relations, with all the les relationships, richesses, the femmes, riches, enfants. wife, children. C'est pourquoi That celui is qui why est un pandit, The one who is a pandit il veut comprendre la he nature de l'homme. wants to understand the nature of the soul. C'est ça la nature de la connaissance. This is the nature of knowledge, Comprendre la nature de l'âme. to understand the nature Arasato, of the Vikate, soul. Navaro, Vikate, Satara. Les sages qui ont compris la nature de l'âme, Sages who have understood the nature of the soul, ils comprennent que l'âme ne they bouge understand that the soul does not move. pas. Dans la nature conditionnée, The conditioned nature, des nosmin, tarade, comme l'âme de Velamutara, on peut percevoir que le corps we can bouge, perceive that the body mais que l'âme ne bouge pas. perishes, but the soul does not move. Donc, So, celui qui est un the one connaisseur, who is a knower, il ne veut pas se concentrer he cannot sur ce qui est temporaire, focus on what is temporary, mais il va se but focaliser he sur will focus ce qui est éternel. on what is eternal. C'est pourquoi That is why la véritable connaissance, true knowledge elle doit être enseignée par le must be Seigneur, taught by the Lord, parce qu'il va apprendre because he will learn qui nous sommes. who we are. C'est pourquoi, That dans is ce why, dialogue avec in this Arjuna, dialogue with Arjuna in the Bhagavad-Gita, Krishna commence par lui enseigner la Krishna nature de starts by l'âme. teaching him the nature of the soul. Tu es l'âme, You tu are es the soul, you are différent du different corps. from the body, Et ta nature and est your de me nature servir. is to serve me. Et donc, And so, Arjuna, when Arjuna, il est sorti de cette ignorance, he came out momentanée, of this momentarily ignorance, alors then il a accepté he accepted le Seigneur comme son maître. the Lord as his master, Comme son maître. as his master. Et à partir de là, And from there, il a pu voir
he was able to see the truth. Or, cette vérité, However, this truth, quand le Seigneur s'éveille dans when le cœur, the Lord awakens in the heart, ça remonte, ça fait les choses, les chansons. Quand cette vérité s'éveille when dans le this truth awakens within the heart, cœur, alors on then peut comprendre we can understand that the soul est une partie intégrante du is Seigneur. an integral part of the Dans le Lord, sens in the sense that qu'elle a une partie des qualités du Seigneur. it has a part of the qualities of the Et Lord. qu'est-ce que nous dit le Seigneur? And what does the Lord tell Qu'il us? est ni partial ni impartial. That it is nor partial, neither impartial. Il n'y a pas d'hostilité envers les êtres, That he doesn't have any hostility towards the living entities, ni de désir de participer nor à leur any folie. desire to participate in their madness. Parce que dans le monde du Seigneur, Because in the world il n'y of a the que Lord, l'amour. there is only love. Et celui And the one qui comprend les Who activités du Seigneur, understands the activities of the Lord, alors so il peut entrer dans ce monde de l'amour. he can enter into this world of love. C'est pourquoi l'étude That is why du the Seigneur study suprême of the Supreme Lord nous permet d'étudier allows notre us to véritable study nature, our true nature, d'établir un lien, to establish a et connection, d'être introduit dans ce monde. and be introduced in this world of Il n'y a love. pas d'autre possibilité. There's no other Parce possibility, qu'on est manifesté pour une raison. because we are manifested for a Et reason. tant qu'on n'accepte pas cette raison, And as long as we don't accept on this vit dans reason, l'illusion. we live in illusion. C'est pourquoi Krishna dit. That is why Krishna says, Cette énergie d'illusion, elle est This- difficile à dépasser. energy of illusion is difficult to surpass Parce qu'il la contrôle. because he controls it. Mais But celui qui s'abandonne the one who au surrenders Seigneur, to the il peut Lord, facilement. he can easily surpass it. Donc, So, lorsqu'on dépasse cette illusion, when we surpass this illusion, on a cette même nature. we have this same nature. On n'est ni envieux, We're neither envious, ni qu'on participe à Mm. l'illusion. nor we participate into the illusion, Mais simplement, but simply, par ce lien d'amour avec out le of this Seigneur, connection of love with the Lord, alors on then peut comprendre we de can quelle understand manière aimer. in which way to love. Ce n'est pas possible. It is not possible Sans avoir une réalisation du monde de l'amour, without having a realization on of peut the pas world of comprendre love. ce qu'est l'amour. We cannot understand On what peut pas is love. comprendre qui nous sommes. We cannot understand who we On are. peut pas comprendre We qui est le cannot Seigneur suprême. Understand who is the Supreme Lord. Donc, So, on doit absolument we must absolutely se placer dans une disposition. place ourselves in a disposition of humility. L'humilité est très importante. Humility is very important. Pourquoi on ne voit pas la Why réalité? we can't see the reality? C'est parce que It is on a because une forme d'orgueil. we have a form of qui est pride extrême. within us which is extreme. On pense qu'on est Dieu. We think we are La God. preuve, The proof c'est qu'on vit is that we live dans une propriété que le Seigneur nous donne, in a property that the Lord gives us, et par le pouvoir de nous donner and l'indépendance, by the power to et give nous us faire independence oublier and make us forget ce lien éternel qu'on a avec this lui. eternal connection we have with Him, Parce que ça ne serait pas possible because sans it will ça, not be possible otherwise de penser to qu'on est le think Seigneur suprême. that we are the Supreme Lord. Alors on crée So we create un endroit a où place Dieu n'a plus sa place. where God doesn't have His place. Pourtant, c'est lui qui nous donne Still, l'intelligence, He is the le one that gives pouvoir, us the il nous intelligence, the donne les power, éléments, il He nous gives donne us le the corps, elements, He il gives nous us the donne le body, mental, gives us the mind, the l'intelligence, intelligence, l'ego, the ego, He gives us everything. Et pourtant, And still, on va we penser will think qu'il n'a pas d'existence, that He doesn't have qu'il n'a existence, pas de pouvoir. He doesn't have power. Et c'est ça l'illusion. And this is the illusion. Donc, So, lorsqu'on peut when we can redevenir un dévot du Seigneur, become a devotee of the Lord par again, le fait d'accepter by the fact of le accepting service d'amour the service of love
qu'on lui offre, that we offer him, à ce moment-là, on at that devient moment we disposé become disposed d'une manière favorable. in a favorable way. Et lorsqu'on devient And when we disposé become d'une manière disposed favorable, in a favorable way, alors on peut voir. then we can see. Et c'est quelque chose qui est très important. And it is something that is really important. Qu'est-ce qu'on voit? What do we see? Il n'y a pas de clan, There's no clan. il n'y a pas de politique, There's no politics. il n'y a pas d'homme There's no américain, American man or Indian man. il n'y a pas There's no Hindus, chrétiens, Christians, de musulmans. Muslims. On voit l'âme. We see the soul. Et on comprend qu'on And we participe understand tous that de we la même all nature. participate out of the same Mais nature. dû à nos vies But passées due to our previous lives et notre qualification, and our nos qualification, désirs, our desires, alors on then exprime we notre amour express envers Dieu de façon différente. our love towards God in a different way. C'est pourquoi That is why un pandit, a pandit, un érudit, a il ne fait scholar, pas de distinction. does not make any distinctions. Et il aime And he loves tous les êtres vivants. all living entities, Pas simplement les humains, not simply the human beings, mais les animaux, but the animals, les oiseaux, the birds, the les fishes, arbres, the toute trees, création. all creation, Parce que la vie because life est donnée par l'âme. is given by the soul. Et simplement, And simply, l'âme se retrouve the dans soul des finds conditions itself différentes, in different conditions selon ses vies passées. according to one's previous lives, Mais but le parfait érudit, the perfect scholar, il a une disposition égale he has an equal disposition envers tous les êtres. towards all living entities. Et c'est cette vision And it is this qu'on doit vision obtenir that we must pour être obtain une véritable to be autorité a spirituelle. true spiritual authority. Parce que celui qui n'a pas Because cette vision, the one who doesn't il have va this vision diviser le peuple. will divide the people, Et il va and he will être le précurseur de la haine be the start of hatred envers l'autre. towards others. Et c'est le théâtre du monde matériel. And this is the theater, the drama of the material world. Malheureusement, comme il n'y a pas Unfortunately, d'humilité when there's no humility et que l'orgueil prédomine, and pride predominates, on veut le pouvoir. we want power. Et ceux qui sont dominés And those who par are ce dominated pouvoir, by this power, ils vont they créer will cette create distinction. this distinction. Regardez Look comme ils sont mauvais how they are bad, et comme nous sommes purs. how we are good and pious. Regardez comme ils sont dans Look l'ignorance how they are in et comme ignorance, nous avons la and vérité. how we are the one who have the truth. Et à partir de là, And from there, il y a une forme there is de a form racisme of qui se racism, manifeste racism that manifests itself. et une forme d'action, There's a de form pensée, of action, of qui thinking, peut amener des that destructions totales. can bring total On l'a vu destruction. dans le passé. We saw in the past Comment How certains certain religieux religious people pouvaient en venir à tuer d'une manière could inconcevable come to that point of killing in an inconceivable d'autres way personnes qui pensaient other différemment. people who thought differently, Avec une cruauté with a cruelty on peut même pas imaginer. that we can't even imagine. Donc la foi, So faith elle doit être enseignée must par des be âmes réalisées. taught by self-realized soul. Quand le Seigneur dit, When the Lord says, il dit à Arjuna, He says to Arjuna, une âme réalisée. a self-realized soul, you must inquire about the absolute truth from a self-realized soul. Because the one who realizes the soul knows me and he knows how I think. Il n'y a pas cette dualité And there's not this de duality bien, de mal, of good and bad, de diviser. of dividing. Et ça, c'est important. And this is important. C'est l'instruction qu'il donne à Arjuna. This is the instruction Krishna gives to Arjuna. Il dit, He va says, go auprès d'une âme réalisée. Towards a self-realized soul. Quelqu'un qui peut me voir, Someone who can see me, qui me connaît, who knows me, qui a réalisé sa and nature éternelle. who realizes his own eternal nature. Sans ça, tu Otherwise, seras triché. you will be cheated, Arjuna. On va te mettre dans une boîte We will put you in a box et on va te dire, and we will tell you, on est les meilleurs we are the best et les autres ils sont mauvais. and the others are bad. Et à cause de ça, And because of this, tu ne pourras pas développer l'amour. you will not be able to develop love of God. Ce n'est pas possible avec une vision. It is not possible with such a vision. C'est pourquoi That is why le choix d'un guide est très important. the choice of a guide is very important. S'il n'est pas réalisé, If that guide is not il ne pourra pas enseigner le realized, savoir parfait.
this guide will not be able to teach a perfect knowledge. Il ne pourra pas libérer son disciple. He will not be able to liberate his disciple from ignorance. Et le résultat, And the result ça sera une grande souffrance, will be a great frustration suffering, a frustration, qui va se manifester which will comme manifest une haine envers les autres. as a hatred towards other living entities. Et c'est ce qu'on voit. And this is what we see. Il y en a qui lisent la Bhagavad-Gita, Some read the Bhagavad-Gita, mais ils pensent qu'ils sont les meilleurs. but they think they are the best. Ils ont les mêmes habits que d'autres, They have the same dress than others. ils adorent le même Seigneur, They worship the same mais Lord, vous n'avez pas le droit d'aller chez les autres. but you don't have the right to go to other places, other Sans ça, vous temples. êtes un traître. Otherwise, you're a traitor. On en est là aujourd'hui. We're there today. Mais à la base, But usually, at the beginning, pourquoi le problème existe? why does the problem exist? C'est parce que It is because ceux qui enseignent ne w- sont pas libérés. those who teach, they are not liberated. Parce qu'on ne pourrait pas avoir de telles conceptions. Because we could not have such conception otherwise. Celui qui est libéré, The one who is liberated, il expérimente he un experiences autre monde, another world, le monde de l'amour. the world of love. Et lorsqu'il l'expérimente, And when he experiences it, il ne voit pas ces guerres, that person doesn't see these wars, il ne voit pas ces divisions, doesn't see these divisions, il ne voit pas par la naissance doesn't see out of birth what the birth of an que individual, certains sont intouchables that certain are untouchables et certains and certain ont un haut niveau have de naissance. a high level of birth. Il comprend la nature de l'âme. He or she understands the nature of the soul. Et pourquoi? That is why On devrait enseigner we should teach cette révolution de l'amour. this revolution of love. C'est très important. It is very important. Et pas s'enfermer dans des conceptions And not imprison us ourselves religieuses in religious qui nous conceptions empêchent de se libérer. that prevent us from de liberating développer ourselves l'amour. and developing love. Pourquoi Krishna il dit à la fin Why de Krishna Bhagavad-Gita, says at the end of Bhagavad-Gita, Sarva Sarva Dharman Parityaja, délaisse toutes ces religions abandon all these qui ont des religions conceptions matérielles who de l'existence. have material conceptions of life. Simplement, Simply abandonne-toi à moi. surrender to me. L'abandon, ça veut dire l'amour. Surrender means love. C'est pas que on vous met des chaînes, It's not that we put chains on you vous devenez enchaîné. and you become chained. C'est quand on parle d'abandon, When we speak about surrender, c'est it is c'est un élan d'amour. it is like a inspiration of love. Parce que le Seigneur, lorsqu'il Because vient the Lord, dans when He lorsqu'il descends, vient dans cet âge, when He descends in this age, in different ages, under different qu'est-ce qui incarnations, prédomine en lui? what predominates in Him Sa beauté. is beauty. Il attire tous les êtres. He attracts all living entities. Une fois, j'avais Once, entendu I heard from a rabbi que lorsque le Seigneur that viendrait, when the Lord will come, peu importe no la matter religion, the on religion, lèverait les bras we will raise our et hands on danserait en pleurant, or arms and will dance while en crying chantant les noms de Dieu. by chanting the names of Parce God. que c'est puissant. Because it is powerful. Quand le Seigneur vient, When the Lord comes, c'est comme it is just l'océan like qui the déverse ocean le nectar de that l'amour. pours out the nectar of love. Vous pleurez, You vous cry, oubliez, you vous forget, êtes immergé dans you're immersed in love. Dans ce moment-là, où est l'hindou, où est le At that chrétien, moment, where où the est le Hindu, where is the bouddhiste? Christian, where is the Buddhist? Vous comprenez? You understand? On s'aime les uns les autres. We love one and the others Parce que c'est puissant. because it's powerful. Mais quand But when le Seigneur est loin de the notre Lord is existence, far from our life, par ce désir de pouvoir, out of this desire for power, alors on ne peut pas then être we touché we par ces can't vagues d'amour. we can't be touched by these waves of love. Et par ce manque d'amour, And by this lack of love, alors on cultive une frustration. then we cultivate a frustration. Et on ne peut pas faire autrement. And we que cannot diviser. do any other way but to divide. Parce que Because c'est le problème this is the qui problem est à l'intérieur de nous. which is within ourselves. Mais lorsqu'on est touché par But la miséricorde, when we are on touched voit le by Seigneur mercy, partout. we see the Lord everywhere. Partout. Everywhere.
Everything that on happens to l'accepte us, comme une grâce. we accept it as a special grace. On n'a pas d'ennemis, We don't have enemies. on n'a pas d'amis. We don't have On friends. voit la vérité. We see the truth. Parce que lorsqu'on voit un Because ami, when we see a on friend, prend parti pour l'ami. we take side for the friend. Ses ennemis deviennent nos ennemis. His or her enemies becomes our enemies. La nature de la vision de l'âme est The- complètement différente. The nature of the vision of the soul is completely different. Parce qu'on accepte Because une amitié we accept a friendship transcendantale, that is transcendental, qui est complètement which is completely basée sur based notre nature éternelle. on our eternal nature. C'est impossible autrement. It is impossible otherwise. Ainsi, Thus, on devrait we sérieusement should prendre seriously take ce savoir take et this l'appliquer dans wisdom notre vie. and apply it in our lives. Parce que Because lorsqu'on accepte when les we instructions d'une personne parfaite, accept the instructions Parce que from le a Seigneur est perfect parfait. person because the Lord is perfect, alors on then n'est jamais trompé. we're never On n'est jamais cheated, déçu. we're never Parce disappointed, que ça se passe because it happens entre lui et nous. in between Him and us. Et dans toutes les situations, And in all on situations, trouvera l'intelligence we will find the intelligence pour se plonger to dans notre réalité. immerse ourselves in our reality. Lorsque vous réalisez When you que realize vous êtes différent du that corps, you are different from the body, peu importe no matter ce qui se passe à what l'extérieur. happens outside, C'est comme des rivières. they're just like rivers. Même ces désirs, Even these ils desires, vont entrer they will enter comme dans un océan. like Ils an n'auront pas ocean. d'effet. They will have no effect on the De ocean. la même manière, le sage In the qui same way, the médite sur sa sage vérité, who meditates on il his n'est pas truth affecté par les is choses not qui affected by the things that are coming. viennent. Sans ça, Otherwise, comment on pourrait méditer? how would we able to meditate? Comment on pourrait établir How would we cette able réalité en nous? to establish this reality Mais ce within qu'il y a us? de merveilleux, But what is wonderful, hein, ce qui est merveilleux, what is wonderful c'est que is that l'action, the le action, devoir dans notre vie, the duty in our qu'on life, soit un renonçant, whether un we're chef a de famille, renunciant or a family person, un prêtre, a un priest, soldat, a soldier, un commerçant, a un shopkeeper, a musicien, musician, un ouvrier, peu importe. a laborer, whatever. Lorsqu'on suit, When we Notre devoir, follow our le duty, Seigneur est situé dans l'action. the Lord is situated in action. Et par ce And service, out of this il service, se révèle à nous. He Et reveals on Himself peut to être us. avec lui dans toutes les circonstances. And we can be with Him in all circumstances. C'est pourquoi c'est une révolution. That is why it is a Il n'y a pas revolution. de petit, There's no il small, n'y a pas de grand. there's pour no le big Seigneur suprême. next to the Supreme Lord. Il n'y a pas d'élite. There's Il no n'y a pas elite, d'élu. there's no chosen one. Ça, c'est l'être humain qui avance ces This choses. is the human being who invents these Le things, peuple élu. the chosen people. Quand on ne comprend pas la nature de When l'âme, we don't understand the nature of the on soul, pense qu'il y a des élus. we think there are Mais on elected est ones, tous les chosen enfants ones. du Seigneur. But we're all the children of the C'est Lord. juste une grande illusion It's just a great illusion qui fait encore qu'on which makes on us reçoit une condition believe that matérielle. we receive a material condition. Non, No. quand ce savoir When il vient this dans notre cœur, wisdom comes, descends in alors our on peut être heart, dans toutes les situations. then we can be in all situations Parce que c'est la conscience, because it's the consciousness that counts. c'est le sentiment qui compte. It is the feeling that counts. Si vous avez envie d'être avec lui If you want to be with Him et que vous l'aimez, and you love Him, alors il aura envie d'être avec Then vous et vous aimer au he- même niveau. He will want to be with you and love you at the Mais la same seule level. différence, But the only difference c'est quand Krishna vient, is that when Krishna il est comes, illimité en beauté. He is en qualité. unlimited in beauty, in Et quality, votre beauté, vos qualités, and your beauty, your qualities increase, et votre désir and your love and your desire to be with Him, and He reciprocates, and you reciprocate. This is the difference between the relationship with the Supreme Lord and the other living entities. C'est qu'il n'y a pas de limite. It is that there are no C'est limits. toujours croissant et It toujours is nouveau. always increasing, ever new. Et ça, And c'est this une expérience. is an Et experience. cette expérience, And this elle peut être experience apprise can be learned
auprès d'une personne towards qui a a person l'expérience. who has the experience. Parce que comment vous allez Because croire how dans une telle chose? would you C'est believe impossible. in such thing? It is Donc, ce impossible. qu'il y a dans le cœur d'un sage, So what is present in the heart of a en sage? l'écoutant avec la foi, By listening ça to him vient with dans notre faith, cœur. it comes down within our C'est heart. comme une graine It is just like a qui va seed grandir, which grandir, will et changer which will toute grow, votre vie et grow, tous vos grow, désirs. and change all your life and your C'est desires. pourquoi That is why les enseignements expliquent que the la chose la teachings plus explain importante, that c'est the most l'association. important thing is association. Si vous vous associez If avec you des sadhus, associate avec with des saints, sadhus, with vous saintly devenez un people, saint. you become a saint. Il n'y a pas d'autre moyen. There is no other means. Parce que on devient Because we become de la même catégorie des personnes avec qui on s'associe. we become like the same category of people we associate with. Donc à force We de become like them. s'associer So avec as des we saints, keep associating with saintly people, notre caractère va changer. our character, our behavior will change. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. There's no choice, it's like that. C'est pourquoi l'association That's est why la chose la plus association importante. is the most important Et il thing. faut comprendre And we comment must s'associer. understand how to Qu'est-ce que ça associate. veut dire What does s'associer? it mean Srila to associate? Bhagavad-Gita Srila Bhaktivinoda explique, Thakur c'est donner explains son cœur it is to give en our échange heart de quelque chose. in exchange for something. C'est pas une relation de service, It's not a relationship of mais c'est service, une relation de cœur. but it is Si a vous relationship vous from the heart. associez avec quelqu'un qui a beaucoup de concupiscence, If you associate with someone who has a lot que of vous lust donnez votre cœur, and you give your alors heart, cette concupiscence then va this rentrer dans lust votre cœur. enters in your heart. Pareil pour la haine. The same for hatred. Mais si vous vous associez avec des But if personnes you associate qui with ont de persons véritables qualités who have spirituelles, true spiritual qualities, then tous les défauts all deviennent the faults graduellement changés. become gradually changed. Et quand les qualités apparaissent, And when the qualities alors appear, nos désirs changent, then our notre desires vision change, change, our vision et changes, nos actions changent. and our action change. C'est pourquoi That is why la véritable vie spirituelle, true spiritual life ça veut dire changer. means to Et change. mais But lorsque le véritable changement s'opère dans when le true cœur, change operates on itself in revient our en heart, arrière. we never go C'est backtrack. pas possible. It's not possible. À moins qu'on Unless offense des saints. We offend saints, Mais sans ça, on peut jamais but revenir otherwise, en arrière. we can never go Parce que ça backtrack s'établit d'une because façon it is constante. it establishes itself in our heart in a L'association avec constant des saints way. Because association with vont saints éveiller will en nous-mêmes awaken within notre vraie ourselves nature. our true Et quand nature, notre vraie nature and when our apparaît, true nature elle ne peut appears, plus disparaître. it cannot disappear. Ce n'est plus possible. That is not possible. Mais c'est quelque chose qui est graduel. But it is something that is gradual. Parce que Because tant qu'on n'est pas un saint, as long as we are not a saint, on a tendance à s'associer we un have a jour tendency to associate avec ourselves quelqu'un one de day bon, with a un good autre person jour avec and quelqu'un de another mauvais. day with a bad one, Et ça fait des mélanges. and it creates mix. Donc en proportion, So in on est bien proportion that associé, we're well on associated, s'élève we elevate dans ourselves notre réalité. in Et our en reality, proportion qu'on est mal associé, and in proportion that alors we're cette badly réalité associated, then this reality, recule. it goes behind. Donc, So, qu'est-ce que fait le saint? what does the saint do? Il s'associe He associates qu'avec des saints only with saintly et il people, sert les autres and êtres he vivants serves the other living comme un entities service au Seigneur. as a service to the Supreme Lord. Et de cette manière, And in this il n'est way, jamais touché he is never par touched l'ignorance. by ignorance. C'est le seul moyen. That is the only Sans ça, means. c'est comme des vagues. Otherwise, they're like On waves. progresse, on descend. On We progress, we come down, we progress, we come down. Merci beaucoup. Thank you very much.